ప్రైస్ చెప్పానా? ఏంటి ప్రైస్ చెప్పానా? చెప్పావు నిజంగా. హలో అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు Rjrenuvlogs యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఇవాళ మనము నైట్ వ్యూలో ఐకియాని చూడబోతున్నాము. బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ అయితే ఐకియాలో మనం ఏమేమి పర్చేస్ చేసాము, ఏంటి ప్రజెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది Hi, hello, welcome back to Rjrenuvlogs. This is me, Renu. Today we're gonna see IKEA haul. గెట్స్ రెడీ. Yeah. ఓకే, సో షో మీ. Let's go with some boxes. ఓకే We can use this for sandwiches. ఓకే. And mom got this of them. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? This is for 296 rupees. ఓకే Let's open this and see. ఓకే. You can use this for rice and some snacks type of things like fruits, etc. things. But this is useful for your schooling, so that's why mom got it for me. Let's review the next product. Looks like it. Next, this is some spinach washer. If you put the spinach here in the white box, then you scroll it. Then you twist it like this. Then the waste water will be drained out into this glass type of box. నేను నా భాషలో చెప్తా. మనం ఇది ఓపెన్ చేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ ఆకుకూరలు వేయాల. ఆకుకూరలు అన్నీ వేసాక ఇక్కడ వేస్తాం కదా, వేసిన తర్వాత మూత పెట్టాలి. అప్పుడు ఇది ఇట్లా తిప్పితే ఇక్కడ మళ్ళీ దానికి దీనికి ఆ జాలి దానికి దీనికి గ్యాప్ ఉంది కదా, మధ్యలోకి వస్తాయి అన్నమాట వాటర్. అది సంగతి. నేను వాడినప్పుడు ఇంకా వాడలేదు, ఇది ఫస్ట్ హాల్ చేసినాక వాడదాం అనుకుని ఇట్లా తిప్పాలన్నమాట ఇది. అప్పుడు వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది. మనం పిండి పిసికి చేస్తుంటాం కదా, సో అట్లా కాకుండా ఈజీగా వస్తుంది. సో అది కమింగ్ వ్లాగ్స్లో ఉంటుంది, మీరైతే మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఓకే ఓకే. London based system for spinach washer, and this costed us for 450 rupees. ఏదో ఒకటి చెప్పు. సరే, పెండల్ పెట్టు. నువ్వు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నావు అని చూస్తున్నా. ఇంకో డబ్బా ఉన్నట్టుంది. తీ. Store are some kind of spices, rice, everything. You can use this for traveling also. Like you can keep when you're going to another countries, like you need your tea powder, so you can store this inside. అంటే ఇప్పుడు అది కొన్నావని నువ్వు వేరే కంట్రీకి పోవాలా? One more. So we bought this and this costed us for These are some candles. Mom and my grandma shared them. These are for 199. No, 399 it seems. Yeah, 399. So my mother is a budget controller. Over to the next product. చూపి. ఏం ఫ్లేవర్ చెప్పు. Berry flavor, all mixed berry. నువ్వు యూజ్ చేస్తుంటావు కదా క్యాండిల్స్, ఎట్లా యూజ్ చేస్తావు చెప్పు. So I have a hand one, pouring some liquid with the water, then we need to burn the candle. It will give some fragrance to the all over the tea. Nice. So let's move to the next part. Okay. No, don't open that. Already we have, no? వద్దు. చెప్పు. These are the small boxes. Ready to go. Ready, yeah? These are the small boxes. We already got them, so we just want another pair. These are 3, so we have now 6 boxes, and this just costed us 86 rupees. Moving on to our next product.
if you are so much bored, make a videos like me. If your mother have a YouTube channel, if he asks you to make a video. These are the set of how many? I think 5. అప్పుడే చెప్తున్నావా? చేసేస్తున్నా. Box of yellow. This is some small container. So it can. 1 second. I'm sure. It can store some quantity. Then we have moving on to the next box. This is some larger than this. So it flopper. Okay, this again. It can store some larger of this amount. So if you want some larger amount of the yellow, then you can use this. Coming on to the more larger bit is this blue one. So more larger than this. So you can use this for some batter, dosa batter, idli batter. Or your mother makes some batter. That batter. Every Indian mom makes some batter. So this is another size of next size of this blue color. So it can store some more quantity in this. Moving on to the largest box of this boxes is this. So it can store more than all of these boxes are here. So let's keep some boxes. So we got this boxes lids also. So we need to keep order wise. It got stuck. So this is the before version of this, and the before version is this one, and the before version is this. Moving on to the smallest box of this is this one. It's looking like a pizza tower. Leaning tower of pizza. We're gonna see. Here you can see the yellow one. This is the smaller quantity. This is some smaller quantity to the some more. This is XL. I mean X. Small one. Okay. Small one. Nice. S M L double XL. Okay. Let's move to the next option. We got some newly covers. We saw this on online. We can store some bed sheets in this. So my granny also got them. All over these products are same with my grandmother except one product. You can see this. So we saw this. We can store some bed sheets and some. My mother said and bought it. So let's move to the last final thing. My favorite. It's toy. ఏంటది? నేను yellow color ది price చెప్పానా? Ready. This is a toy. Its name is Shark. So this costed us 12,000. Huh? I mean 1,200. చూపి It's సే షార్క్ ఇది చూడు చూడు దీన్ని పులుసు పెడదాం. never. So this is the last product of our IKEA haul. Thanks for watching. You can see our next video. Until then, bye bye. Take care. So the product which you saw, these are the boxes. So XS means extra short, medium, large, and extra large. So these are the products which you can store everything here. So move on to the next product. Thank you. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సర్దాలే నువ్వే. షూటింగ్ అయిపోయాక చేపని చూడండి ఎట్టబడేసిందో సందులో. పాపం అది చితికిపోతుంది.
నైట్ వ్యూలో ఐకియా పరిసర ప్రాంతాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుందో కదా, అద్భుతంగా అనిపించింది. అందుకే క్యాప్చర్ చేసి కెమెరాలో బంధించేసి మన మనసుల్లో దాచేసుకుందామని ఇలా షేర్ చేస్తున్నా. సో ఎవ్రీ టైం ఫస్ట్ అయితే ఐకియా హాల్ చెయ్యను, ఫస్ట్ టూర్ చేసిన తర్వాత హాల్ చేస్తుంటాం కదా. బట్ ఈసారి మాత్రం ముందు హాల్ చేశాక వీడియో నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మీకేమనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు, సరేనా? సరే పదండి, ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్దాము. లోపల నైట్లో వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ టైం ఒక్కొక్క కార్నర్ అయితే నేను షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను. దాదాపు ఇప్పటికి చాలా వీడియోలే నేను ఐకియాలో షేర్ చేశానండి. సో ఇవాళ నేను కొన్ని షేర్ చేస్తున్నాను. పూర్తిగా అయితే నేను వీడియో తీయలేదు. ఫస్ట్ ఈవినింగ్ టైంకి వెళ్ళి స్నాక్స్ అది తీసుకున్నాక ఇలా కొన్ని అయితే చూసామన్నమాట. సో పర్చేస్ చేసినవన్నీ ఆల్రెడీ నేను మీకు షేర్ చేశాను. కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి, మీరు ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ఆ ఆఫర్స్ని అవైల్ చేసుకోండి. ఫర్నిచర్, సోఫా సెట్స్ ఇవన్నీ అయితే ఈసారి బాగున్నాయి. కొన్ని కొత్త మోడల్స్ కూడా వచ్చాయి ఐకియాలో, సో అవి కూడా చూడండి. సో చూసాక వీడియో అంతా ఎలా అనిపించిందో మీరు లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు, ఓకేనా? సో ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు నాకు వ్యూ అయితే బాగా నచ్చింది. ఫస్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు, బయటికి వచ్చేటప్పుడు అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ సోఫా సెట్స్ అయితే కొన్ని కొత్త వచ్చాయని చెప్పాను కదా, అవి చూసాము. అండ్ ఆ తర్వాత కిచెన్ ఐటమ్స్, అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లవర్స్, మనకి క్రాకరీ ఐటమ్స్, ఇవన్నీ కూడా కొత్త ఐటమ్స్ అయితే వచ్చాయి. సో మీరు కనుక కావాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు. సో బెడ్ కమ్ సోఫాస్ అయితే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీరు చెక్ చేయండి. సో ఐకియాలో లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నేను వీడియో షేర్ చేసినప్పుడు మీరు మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియో కూడా ఇంకా దానికి మించి రెస్పాన్స్ ఇస్తారనే భావిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ కొన్ని నేను మీకు సోఫా సెట్స్, ఇవి కలర్స్, కొత్తగా వచ్చిన కలర్స్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ టైం కవర్ చేయలేదని ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఫస్ట్ హాల్ షేర్ చేశాను, తర్వాత టూర్, ఐకియా టూర్ నేను షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను. చూడండి, ఇవన్నీ మనము ఓవెన్లో ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు దాని మీద మనము కప్పి ఉంచడానికి ఇవి వచ్చాయన్నమాట. సో క్రాకరీ ఐటమ్స్ అన్నీ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. కాస్ట్లు కూడా అక్కడక్కడ నేను కవర్ చేశాను. ఇది 449 రూపాయలు ఉంది, అండ్ ఇది వచ్చేసి 99కి ఆఫర్లో ఉందన్నమాట. సో ఇదేంటంటే మనం ఓవెన్లో ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు దాని మీద అలా కప్పడానికి. తర్వాత ఈ గ్లాస్ జార్స్ చాలా బాగా అనిపించాయి. ఈ కలర్ అయితే భలేగా ఉంది, కానీ మధ్య అన్నీ టపక్ టపక్ అని పగిలిపోతున్నాయని నేను టెంప్ట్ అవ్వలేదు. బట్ షేప్స్ బాగా అనిపించినాయి అయితే మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం కదా అని కవర్ చేశాను. ఇదేదో సీరా బుడ్డి లాగా అనిపించింది, పాతకాలం మోడల్ లాగా. అండ్ ఇది వైట్ కలర్లో ఎంత బాగుందో కదా, మంచిగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ అలాంటివి వస్తే ఎంత బాగుంటుందో, తాగిన కొద్దీ తాగాలని అనిపిస్తుంది అలాంటి వాటిలో పోసుకుంటే. అండ్ పిల్లోస్ కూడా చాలా చాలా మెత్తగా, కంఫర్ట్గా అనిపించాయి. అవి ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా అంటే సైజెస్ని బట్టి ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. హై ప్రైస్లో ఉన్నాయి, లో ప్రైస్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం కుషన్స్ వేసుకోవడానికి ఏమేమి మోడల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వాటి మీద ప్రైజెస్ రాసి ఉన్నాయి. కింద మనం వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఆ మోడల్స్ అన్నీ. సో పిల్లో సైజ్కి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ 199 అని అయితే ఉంది. బట్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి ప్రైస్ అయితే మారుతూ ఉంటుంది. సో 1కి 2 సార్లు జాగ్రత్తగా మనం చూసుకొని పర్చేస్ చేయడం మంచిది. సో ఏది కొన్నా కూడా నిదానంగా మనకు ఎంతవరకు అవసరమో చూసుకొని బయటికి రావడమే. సో అదండి, మన షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది, ఇంక ఇంటికి బయలుదేరిపోదాము. సో రంజాన్ టైం కాబట్టి లైటింగ్స్ అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అలానే కాకుండా ఎవ్రీ టైం నైట్ టైంలో అటువైపు అయితే లైటింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. నిజంగా మన హైదరాబాద్లోనే ఉన్నామా అని అనిపిస్తుంది. సో
ఇంకొక మంచి వీడియోలో నేనైతే మళ్ళీ మీ అందరినీ కలుస్తానండి. ఈ ఐకియా హాల్ అండ్ వీడియో ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీ కామెంట్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచి వీడియోలో మరొకసారి మళ్ళీ మనందరం కలుద్దాము. సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి వీడియో చేయాలి ఏంటి అనేది మీరు నాకు కామెంట్ చేస్తారని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. సో ఈరోజు ఈ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. రేపు శ్రీరామనవమి కాబట్టి ఇన్ అడ్వాన్స్గా మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు కూడా. కుదిరితే అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను.